let me come to cases of interest. Very important cases of interest and their handling. Cases of interest and their handling. Very important cases of interest and their handling. Do we read together? This one is? Those are the what we call cases of interest. Where you are students of that time came to court and I highlighted. There are cases of interest. For example, somebody has killed another person. It is called murder. Through whichever means. We mdunge kisu, we mkate na baba, we msukuma anguke kwa maji. Through all forms, somebody is dead through the act or omission of another person. It is called. It must have what we call malice for matter to be approved in court. Malice, aforethought. Malice, aforethought. An intention. Mtu amekaa chini amepanga. Malice, aforethought simply means an intent. You are intending to kill somebody. You are planning to kill somebody. And eventually, those plans have come to pass. And at the end of the day, somebody is killed. Let me give an example of these cases involving you students. Tukiwa Elgon huko, kuna kijana alipepa shoka kutoka Kiambu. Akapepa shoka kwa mfuko. Na akakuja naye mpaka Elgon. Mpaka hapo mahali inaitwa, unajua hapo? MTC. Hapo Moi Teaching and Referral. Na akakomiti hiyo mada. Mchana saa 8. Akatoa shoka kwa mfuko na akaenda direct to mwenzake mwenye alikuwa anataka na akakomiti mada. Simulisikia? He was sentenced to choose. If you commit murder, you must have an intention. If not, then it will be called manslaughter. Let me squeeze it here. If it is not murder, then it is manslaughter. It will be reduced from murder to manslaughter. Reason? You didn't have the intention. For example, you are fighting with your colleague. Unapigana hasira pia kwa kusema huyu jamaa amenichokoza sana. Moja, mbili, unarusha teke, ngumi. Wewe unafika mahali unamlemea. Jamaa anaanguka chini. Unasikia saidia bwana. Kimbiza hospitali, kufika huko kalas. You had no intention. You are only fighting. Tuko pamoja. You didn't intend to kill your colleague. But in the course of your fight, hasira tu. Hata ukalemewa mikono ikakuwa chungu. Unaona umenyeshewa zaidi kwa uso, ukainama ukachukua kitu fulani. Ukafikiri tu nataka kumuumiza. At the end of the day, that person has passed. You will go in for murder first. But the office will scrutinize the ingredients. The ODPP office will scrutinize the ingredient of the commission of the offense, whether it is murder
Or if not murder, then manslaughter. Manslaughter, in other words, is a lesser charge. Murder is a serious charge. If you are charged with murder and you are found guilty, you are convicted for life. Number one, you are convicted for death. Like juzi, nani alifungwa death sentence? Joey, mwenye alikuwa Monica Kima? Nafikiri mnafuatilia, hiyo ni mzuri. So, if this person will be found guilty, and the court now is convinced that he or she indeed committed this heinous crime called murder, it will convict that person to life or death. But when it is reduced from murder to manslaughter, you will be given a lesser sentence. Manslaughter can start with 1 day. Unaweza fungwa siku moja. Unasikia mtu aliua mtu na hakutarajia. Sasa unakaa kotini, amefanya kesi miaka 4-5, amefungwa 1 day. Amefungwa miezi 5. Amefungwa mwaka mmoja. That is manslaughter. Preserve your question. Number 2, we come to robbery with violence. Robbery with violence. I have listed these cases before the coming in of the 2010 Constitution. These offenses were non-bailable. Non-bailable means they were not given bail. If anybody could face murder, robbery, manslaughter, rape, or defilement, ungepewa bond. Ukiingia kotini bila watakuona Januari 2024, bila watakuona December 2030. 6 years umalize kesi, ufungwe ama uajiriwe urudi nyumbani. But after the 2010 Constitution, ikasemekana the right of that person must be enshrined in the Constitution. So at the end, pia apewe bond. So this person is also bailable. Hata kama ameua, anaua juzi, anashikwa, anapelekwa kwa polisi, analetwa kotini, anafanywa mashtaka, alafu anapewa bond, but not below this. Anapewa hiyo, alafu anaprocessiwa, anatoka 500,000 na si cash. Mtu kulete document mali ya kuonyesha kwamba mimi namjua, logbook ya gari, title deed ya shamba, payslip mnono kama ya mheshimiwa, ndio natoa hiyo. Si ya mtu mdogo ya shilingi 20,000 ya 50 hiyo, haikubaliwi. Tuko pamoja? So they were not bailable. But nowadays these people get bonds. Wanaenda nyumbani, wanafanya kesi wakiwa nyumbani. Let's come to robbery. Any person, robbery is described as any person who takes anybody's property by use of force, through intimidation, through coercion, through threats, or any person who commits the offense of murder through robbery. Unajua robbery pia na constitute murder. Mnapiga mtu, mnamnyang'anya mali yake, alafu anaenda hospitali, anakufa. Inaitwa nini sasa kama amekufa? Initially it was, si ndio? Yeah. Unajua robbers hawakuji na upole, hawakuji kusema tafadhali. They come with force. If you try to resist, they are on with you. So ukishindwa wamekumaliza, ukiwashinda wametoroka, si ni kweli? So any person who takes somebody's property through force, through acts of violence, through coercion, through threats, is said to have committed an offense called robbery. Akishtakiwa, bond terms the same. Bond terms the same. 500.
Kesi ianze. Let me come to this one again for you to understand. And there is a distinct difference between these two. Zamani walikuwa wanafikiria rape can only be done to Jennifer. It is not. It is not. It is done to both gender. Tuko pamoja? Also, somebody thought defilement is done to Dorcas only. It is not. It is done to both gender. So, rape is explained as follows. Any person who unlawfully has carnal knowledge of another person without her consent or his consent is charged with an offense of rape. Simply like that. Without. But if with, then it is not rape. It is only rape if it is without. Yani, hakuna ruhusa. And who is this person? Who is this person? Who is this person? Yeah? Hey. And who is another? Any person who is of 18 years age and above is called an adult. So, an adult has the capacity to consent, whether a man or a woman. An adult has the capacity to consent. If a woman forces a man to commit rape, then she is charged. Have you ever heard that? A woman forces a man to commit rape, is also charged for that offense. That man has not given the consent. So the lady forced the man into. We must understand this for the purpose of learning. It is both ways, not vice versa. It is both ways. If a man forces a woman to have carnal knowledge, I'm using this word carnal. Hey, carnal. Carnal knowledge. Kujuana kingono. Carnal knowledge. If either party forces the other party to have that carnal knowledge without the consent, then it is called rape. As long as both of them are adults. Alright. We go to the last one. Any person, any human being, that is the description. Any person or any human being who is of the age of 18 years and below is called a younger person. Wamemuita majina mingi sana huyo mtu. Jina ya kwanza anaitwa younger person. Jina ya pili anaitwa child. Jina ya tatu anaitwa under. Ile ingine minor plan. Minor ina follow under category ingine. Haya, any person who is the age of 18 years hajafika, anakaribia and below is deemed to be a younger person. Is deemed to be a child. Is deemed to be underage. So if it happens that your brother outside there or your sister has engaged with this person of these three names,
will be deemed to have committed this offense called defilement. Now, are you getting the difference between defilement and rape? Yes. Yes. Rape is occurred to another. Defilement occurs to a person below the age of 18 years. Simple definition. If you are asked who is another, who is a younger person, what is rape and what is defilement? So, huko nje watu wanasema alipatikana amenajisi. Haya, wengine wanasema alipatikana amebaka. Use those words. Unajisi, mbaka. But it must be to this person. Younger person, a child or underage. This person must be 17 years, 11 months, and 29 days. So, has not reached 18. Angalia your description. 17 years, 11 months, 29 days. 11 months means ijafika 12. 29 days ijafika 30. Siyakonge 18. Is a younger person. So, if there is a case involving that person, the proof of age is through the documents called birth certificate. Siku hizi mtu akienda shule class 1 grade 2 namna hiyo ako na birth certificate. Samani ilikuwa mpaka afike sijui akitaka kufanya form 4 ndio apate birth certificate. Lakini siku hizi anazaliwa ako nayo. So in case of anything happening, for the police to gauge the age of this person, lazima watumie birth certificate. And I'm coming to those categories. Birth certificate. Whether 18, whether 17, whether 16, 15, and below. Birth certificate. Aya. Conviction. Conviction to those persons found culpable of those offenses. Conviction. Sasa tuko kwa defilement, iko hapa tu. Ichapotea. Conviction for a person charged with defilement. Number 1, between the age of 16 and 18 years. Between the age of 14 and 16 years. Between the age of 12 to 14 years. Those are the categories. The most unsafe and unheard of is under 11 years. Huyo ndugu yangu ukiona mtu amepatikana hapo anaenda kimomo ama kabiti direct hata bejo unaona category. Sasa okay, inasemekana when a minor who is the girl or a boy for that matter who is involved with this offense of defilement is under this category. Yeah? Mtu akipatikana under this category anakula hii. If anybody is found between the category of 14 to 16 years, anakula hii. The last category, 12 to 14, 45 years. This one is life sentence. Here ina kuombea between 11 and below. Mtoto wa mwenyewe 11 years and below. Hakuna kuombea.
hakuna kuongea. Utaenda Kamiti, utaenda Kingomo, ama utaenda wapi? Shimo la Tewa. Hapa, why is it categorized in this form? Ati hii ni ile ng'ombe ukipeleka kichinjio inajua tunaenda wapi kichinjio. Hii inakaa kama inajua lakini haijui sana. Na hii inasemekana ile njia inaenda ni ile haijui lakini mwisho imefika. That's why it is categorized in that way. Haya. Sasa tuko kotini. Kuna wenzetu walikuwa huko. Sajana ulisimwaka. How many are from Kenya? Did we meet in court? Yes. Yes. Okay. Sasa, a case of interest of this nature who can attract what we call media coverage. Media coverage. Ndio utakuta mtu kama Louis Otieno, ndio utakuta mtu yetu hapa kama Crispin Otieno, na wale watu ya Kisii, wale watu ya Ketembe, and the name of the business. They will always find their way in court. They want to cover these cases. Ati kuna nini? Ati kuna mtu aliuawa. Kuna mtu alichomewa kwa nyumba. Haya, kuna watu wameletwe. Kuna watu waliuawa marani huko wakisemekana ni wachawi. Ulisikia kitu kama hicho? Wamama wazee wakauawa wakidaiwa kwa wachawi. Sasa suspects wanaletwa kotini. Media coverage. Hizi kamera zimejaa huko, huwezi kupitisha nafasi. Wanataka kucover hizo cases. They want to highlight these cases. We said, and I repeat, when you come to court, you seek the audience of the court registrar or the court administrator for that matter. Hapa Kisii court. Huwezi kuja tu na kusema sasa kwa sababu iko case of interest. Na nimesikia iko mtu amerep mtoto ya 11 sasa I mount my you start mounting your cameras and all whatever. Utashtakiwa. The same court itakutaki kwamba unakuja kukava without permission. It is like taking pictures from a restricted area. So huwa mnasoma inaandikwa no photos, no whatever. Lakini wewe umeenda huko umepost. Alafu unapiga I was explaining this one. And the other one tumefuta kimakosa. These two. Wacha hizi zingine ingredients zake ziko tofauti. Sasa kesi imefika kotini. Ya hizo mbili. Mwenye ameathirika ni mwanadada. Ama mwenye anaathirika ni kijana. So wanamuuliza, okay, assuming now it is rape. Rape. Sasa tumejaa. Unaona vile tuko hivi. We are all litigants. Kila mtu ana very keen kutaka kusikiza kesi. Lakini mwanadada akiona watu wamejaa hivi, alafu anaanza kuulizwa the court what happened. Anaangalia huko na huko inaoma chini. Mwisho anasema basi prosecutor anaamka. Anasema due to the sensitivity of the matter or the case, I request that all litigants leave. Tubaki tuna prosecutor, karani wa court, mshtakiwa, polisi ya kuchunga mabusu peke yake. If in case yeye mwenyewe anasema mimi nataka kuongea amanada au talk, kila mtu ananyamaza. Anaenda akitaka kufika kwa kitendo, anataka kuinama lakini anatamka. Ama inamshinda. Lazima utache kitendo. Hapana sema tu I was raped. It is very easy to say I was raped instead of saying how you are raped. So in court, for you to satisfy the court, for that accused person to be convicted, for him to be set as an example to other deterrents, that's mortality. What happened? Unasema ilikuwa kufika kwa kitendo.
inakuwa ngumu. Ukikosa kutaja kitendo, kotini haitajua kuna kitu kilifanyika. That's why hata kamera ziko wanaambiwa ikifika in camera. Koti ikisemekana is in camera means it does not have the full audience of the lead card. Hiyo ndio inasemekana the court is in camera. Koti iko wapi? In camera. So hakuna watu wengi. Ukiingia huko ndani, mlango kwanza ya nje umefungwa. Ukiangalia ndani utaona mtoto peke yake hapo hapo. Mshtakiwa peke yake hapo huko. Magistrate yako mbele, karani, prosecutor, polisi. Hakuna mtu mwingine. Na nimesema hiyo yote inategemea na the conducive environment of that time. Mtu mzima above 18 years, 20, 24, 20 or 30 anataka kuongea kotini. Akifika kwa kitendo mpaka watu watoke hivi, lazima ataje. Na nakuambia wewe zaidi wako, lazima utaje. Kitendo lazima ufanye nini? Usipotaja, there is no case. Huyo mtu hapo na advocate, na advocate yako hapa ana take note. Wakati itafika ile inaitwa submission, the advocate will stand up and say, Your Honor, with humble request, during the evidence in chief, the complainant did not mention the act. Unasikia? Hakutaja. Ati alificha ati anaogopa watu. Sasa amepata advantage, anakonga wewe. So that's why huwa prosecutor anakuwa very keen kwenda kwa mlalamishi. Alafu anasimama. Anaambia watu kutoka nje. That is the duty of the prosecutor. Magistrate ni kuangalia kuona prosecutor anaendesha kesi yake na mgani kotini. Because that is the case for the state. Hiyo kesi ikianguka, state imeanguka. Hiyo kesi ikianguka, state imefanya nini? Ndio imeanguka. Haya, tumekuja kwa mtoto. Kwa mtoto is no question. Kwa mtoto is no question. Lazima watu watoke hivi. Ndio mtoto akuwe free, ndio asiangalie ile mtu. Aambiwe kaa pale. Hata ukienda kotini siku hizi wameweka ile hapo kitu inaitwa curtain box. Umekiona? That curtain box ni ya watu wawili. Minors na witnesses wale ambao wanatakana kuwa protected. Inaitwa Witness Protection Agency. Agents wa protection ndio wanaleta hiyo curtain box wanaweka kotini. Alafu hawa wanakufunga wewe kibuibui kama ya Muislamu. Ukienda kotini macho inaonekania hapa peke yake. Hapa. Na hakuna mtu mwingine anakuona. Unapitishwa kibulani, unapitishwa hivi alafu unaingizwa kwa box. You will start answering questions from here. Mtu yeyote haruhusiwi kukuona because maisha yako yanaanza kuwa hatarini wakati wao. Inaitwa Witness Protection Agency. The minors. Mtoto ni ya miaka 11. Unataka kuniambia vile tuko hivi ukimuuliza nini lifanyika atasema? Atasema tu alishika mkono akanifuruta akanipeleka kwa miwa, alafu kufika hapo kanisha. So anatakana aseme, ataje. And for the case of defilement to be complete, it is said the male genital organ is inserted into the female genital organ. That is the complete defilement. If it is rape, it is the female or male genital organ being inserted. I'm using the word in. For it to be complete, that is anyway for the purpose of learning. If not, it will not be accomplished. It will not be fully accomplished.
Haya, what was I saying? So, for rape, it must be the same. If not, this is what I was saying. If not rape, it will be indecent. Inaitwa indecent act. If not defilement, it will be attempted descent or indecent. These are very important words. Same to rape. For example, if it is not complete rape, then it is attempted. Attempted in which way? Aliponishika niliona kabisa hapo na nia, na mimi naye nikajipea nguvu